días de jueves por la mañana, son las 9 de la mañana. Sí. Y hoy tengo un día largo. Hoy os voy a llevar conmigo al Research Festival, que es un festival que se organiza en Codarts. Me han llamado para hablar de mi libro, me han llamado para hablar del trabajo que hice a lo largo de mi máster. Y nada, he pensado que sería divertido llevaros conmigo y enseñaroslo un poco. Así que tengo que salir de casa, bueno, tenemos que salir de casa a las 12, como muy tarde. Son las 9. De aquí a ahí quiero estudiar un poco. ¿Qué más quiero? Quiero mandar un email a una alumna que se supone que teníamos una llamada programada ayer, pero no me contestó. Así que nada, le enviaré un correo a ver qué ha pasado. Revisar la presentación que tengo que hacer, porque la tengo hecha, pero no tengo del todo cronometrado cuánto tiempo dura o cuánto tiempo tardo en hablar, mejor dicho, porque la estructura de mi presentación va a ser que vamos a tocar, después hablo 5 minutos y volvemos a tocar. Son 15 minutos en total. Y claro, tengo que tener claro que lo que hablo son 5 minutos porque yo tengo la capacidad de enrollarme muchísimo y claro, como no me paren o no lo tenga yo muy controlado, se me va. Entonces empiezo ahí a contarles todo y tampoco es plan. Claro, mi tesis son como 200 páginas y me han dicho que bueno, que tengo que hablar de lo que he hecho en 5 minutos, porque el foco es un poco más en tocar, en cómo lo he aplicado, tal, que está muy bien. Pero claro, a mí todo me parece importante. Me he pasado 2 años estudiando eso, resumirlo en 5 minutos es complicado. Además, para mí, que me gusta hablar más que comer. Pero bueno, no pasa nada, eso lo haré. Tengo que revisar que el móvil tenga suficiente espacio, porque claro, si no, no podré grabar y no mola. Y ya está, luego es ducharme, prepararme y comer algo, porque yo tengo que estar ahí a las 12:30 y creo que no salgo hasta las 4. Que no lo tengo muy claro porque la estructura es, vamos a ser 3 personas que exponemos. Luego hay un bloque donde los alumnos, bueno, las personas que están ahí escuchando, tienen que trabajar en grupos. Después hay una pequeña pausa. Después hacen preguntas y luego pasa otra cosa. Y no tengo muy claro si va a ser tipo, primero me lo hacen, o sea, me hacen las preguntas a mí, y ya una vez termino eso me puedo ir, que bueno, en realidad probablemente me quede igualmente porque me parece interesante ver lo que está haciendo la gente y qué es lo que van a exponer y esas cosas. Pero claro, no tengo muy claro cómo va a ser. Sé que yo expongo la primera y sé que yo expongo a la 1:30 y sé que yo tengo que estar ahí a las 2:30, que eso ya me parece un buen comienzo. Y el resto, bueno, pues iremos viendo, pero claro, tengo que comer antes, eso es muy importante. Así que nada, vamos allá con el día. Pequeña vitamina C radioactiva, voy a hacerlo del correo y voy a hacerlo de la presentación. No sé si Jorge querrá mirar algo antes de que nos vayamos para
para el sitio, en el caso de que sí, pues tocaremos algo y ya está. Voy a mirar si esta muchacha aquí está, me ha contestado al WhatsApp, porque claro, igual ya no quiere la clase, lo cual yo lo entiendo, no pasa nada. Pero como hemos quedado en tener la llamada y no me lo ha cogido, igual ha pasado cualquier cosa y yo qué sé, no pille asignar su móvil o ignora mis llamadas. Pero claro, como no lo sé, me pone en una situación en la que parezco un poco acosadora y yo no quiero parecer acosadora. Pero claro, por otro lado, necesito saber. Bueno, trabajar con gente lo que tiene. Que por otro lado, la verdad es que a mí me gusta muchísimo mi trabajo y me gusta muchísimo, pues eso, tratar con gente, porque además mis alumnas, yo tengo solo alumnas, no sé cómo lo he hecho, pero tengo solo alumnas, circunstancias, supongo. Mis alumnas son gente fantástica y son majísimas todas y me encantan. Pero bueno, claro, a veces lo de la comunicación es una cosa. Yo lo único que me da palo es parecer acosadora, porque no es por acosarla, es simplemente por saber. Y si hay un problema, que no sea que la muchacha se quede sin clase porque hay un problema técnico. En fin, voy a mandarle el correo, no me voy a rayar, me voy a poner con mi presentación, que es lo que tengo que hacer. Voy a pasar cosas del móvil al ordenador. Uy, tengo que cargar el ordenador, porque tengo que utilizarlo para la presentación. ¿Y dónde tengo el cargador? Buena pregunta. Tenemos cargador. No se va a cargar del todo antes de que me vaya, pero bueno. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Vale, vamos allá. Correo fuera. A ver si me contesta. Uy, también hace. Miren qué tremendo diazo hace. Increíble. A ver, ya está. Ya lo tengo todo. Acabo de hostiar el pedal, pero va, funciona. ¿Todo bien? Mi pequeño cableado. El micro lo dejo más fuera. Está ordenador. Violín. Esto. Va dentro del violín. Cerca para que no me olvide. Creo que lo tengo todo. Nada, voy a comer algo. Vamos a comer algo. Me maquillo un poquillo. Y nada, nos vamos. A todo esto creo que vamos a tener vecinos nuevos, porque me veis muy mal, pero bueno, no pasa nada. Me oís, que es lo importante. Porque en el piso de abajo cambiamos de vecinos cada 6 meses, básicamente. Y ahora pues toca cambio. Y a mí eso no me gusta porque, a ver, en general, toda la gente es muy maja, ¿no? Pero es que mi habitación, nuestra habitación, está justo encima de su salón. Entonces, si toca a alguien que hace vida nocturna en el salón, es muy desagradable. Joder, macho. El pan. Ya se pone a hablar. Lo que decía, que claro, si ponen la tele muy alto o cualquier cosa, la verdad es que mi habitación se oye todo y no me gusta. Y no hemos tenido muchos casos de esos, pero sí que hace un año o así hubo un chico que no sé qué pasó, pero el tío decidió hacer llamadas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y tipo estar hablando hasta las tantas, hasta las 4 o 5. Y además, pues no había manera de acceder a él porque le tocábamos y yo creo que estaba con los cascos y claro, no oía nada. Y lo pasé bastante mal porque yo digo, bueno, un sábado, un viernes que estás más relajado, pues perfecto. Pero un martes, un miércoles, me entraba muy poco fresco. Pero bueno, luego este muchacho se fue y ya tuvimos a más vecinos y en general todo bien. Nunca han dado ningún tipo de problema. Así que, bueno, a ver qué tal estos. He decidido que en lo que Jorge termina de ducharse, yo ya me voy a empezar a maquillar. Porque si no, veo que no llegamos. Y además, a mí no hay cosa que me ponga más nerviosa que llegar tarde o tener que ir corriendo a los sitios. No me gusta nada. Yo lo de trabajar bajo presión, la verdad que en general lo llevo bastante mal.
So, this was Paraísos Perdidos. Thank you very much, Jorge, for being here today with me. And so, as you can see, the title of my research was, and actually still is, Violin through Laura Vega's music. And the research questions that I had back then, and I'm kind of still having, is how I can create my own composition by analyzing and performing repertoire by Laura Vega for violin within different ensembles, focusing on parameters such as texture, form, and rhythmic patterns. So just the research questions was like half of the thesis. So, who is Laura Vega? Laura Vega is a Spanish composer from Gran Canaria. She's a contemporary composer. And I chose her because, well, I'm also from Gran Canaria, and she used to be my teacher. And what I found very special about her music, without knowing anything or without doing any research about it, is that her music was very close, and I felt like it was kind of speaking to you when you were performing it. So that's why I chose her. Thank you. So, I will keep it very short because it's all about music and not so much about all the pages that I wrote about it. What did I do? I analyzed works by her and I performed her works. So the works that you see listed, De un lejano amor, Paraísos Perdidos, the piece that we played today, and Alone were pieces that I played with its different combinations and arrangements for ensembles. But then I also analyzed many other works and many other compositions that she did to have a really more global view of her music. Of course, I analyzed everything that included violin, but that was not the only requirement. It was just really about chamber music. And what did I find? I found that there was three things that were coming up all the time, which were form, texture, and the rhythm. That was something that was really
in the music, in the score, but also by listening to her talking in her interviews and things like that. I found out about her compositional process, that she was someone who is very inspired in other composers, but not just inspired, but she actually quotes some pieces in her own music, and that she used also references and inspiration from literature, especially from poetry. So, what did I do? So I had these 3 parameters. I wanted to create my own piece. That was the whole point of my research. I had no idea about composition, but I wanted to really try. So I chose these parameters, and I figured out that I cannot say all of her words, but definitely in 99% of the ones that I analyzed, there were 5 sections, and that they had a pattern. So they always started on a slow side. For example, as you just heard with Países Perdidos. Then there was a middle section where all the development happens and where most of the times she speeds up, and she comes back in the end to these sometimes actually same motives, but definitely same speed as in the beginning. So I created this chart, and here I show you the chart for Países Perdidos and how I applied it to Raíces, which was my composition. And you see, they really follow the same idea. Next was the texture. And what was very common in her works is that, again, combined with this slow start, most of the times she had layering. So no matter how many instruments she was using, it was always starting with one, then the other one, then if there was more, she went on. So what did I do? I applied that to Raíces, and in the beginning of my piece, there is a violin introduction, and then cello follows. Finally, the rhythm patterns, which I actually find as her personal signature because they are triplets, everywhere, all the time, in all her pieces. So what did I do? I used triplets. And actually, coming back to what I said about her inspiration and quotation, in Raíces, I transcribed it a bit, I changed it a bit, but I mainly took a whole fragment from another piece, which is Alone. So then I basically ended up with my own piece that I will perform now, that is called Raíces. Raíces means roots. Later on, the name developed, but since we're talking about what happened during my research, I kept it like this for now. And what you will hear is 5 sections. You will hear a build-up, texture-wise, and you will hear triplets. That's it.
Iryna, can you please tell us a bit about the post-Codarts? Because you talked about how your research is ongoing. Can you explain a bit what that means? Sure. So, yes, as I was saying before, when you need to hand in your research, it's kind of, well, it's not kind of, it is a deadline, so you just really need to stop. And in my case, and this is something that I find very important when you are doing your research, and well, for the people who already finished and are waiting for their exams, maybe it's a bit too late, but if you choose a topic, or if you phrase a topic in a way you are passionate about it, even when research is done, you will keep working on that. And that was my case, because when I finished, I started working, but then I was also really thinking about what I wanted to do as an artist, and I started to play viola, and then I have a friend, and then we started to composing together, and what we did was keep working on music from Laura Vega, and we make a fusion with another composer, with Elena Kachernin, and we composed the bridge. So all these elements that I was using during my research, they kind of were very useful when we were doing this another sub-research, because it was, of course, on a smaller scale, but that was something that was still part of it for me, because it was still working on music from Laura Vega, a different piece, and still composing. And then we got the opportunity to present it in a viola congress in Paris, so that was very cool. Like, it's always nice to share your work with people and get feedback, especially when this feedback is nice. And if we come back to the real piece that I did during my research here, I had more time to develop it. So, for example, all the and what you heard today is this last version of it. And I did longer sections. I rephrased some things, so it really felt more natural, and things that I was okay with when I finished, they become like, okay, now it's really fine. And even now I still feel that probably if I retake this piece in 6 months, I will find something and I will be like, okay, it's changing. And there is something that I learned from Laura Vega. She has a lot of pieces that are work in progress. Paraísos Perdidos, the piece that we played in the beginning, it was originally written for violin and cello. Then she did a version for violin, cello, and piano. And then she did a last version up till now, which is for violin, viola, cello, and piano. So this for me is just a sign that things will keep growing, things can keep changing, and it's okay. You're not obliged to be like, okay, this is the final outcome. I do my exam and I forget about it. For some of you, that will be the case. But if that is not, you will keep learning from that, you will keep working on that, and actually you will keep getting money from that, which is, something we all like. And it's very important because, of course, in arts, it's very important to have this emotional engagement, but we all like to eat at least 3 times a day if possible, and we all like to go out. So if you can make money with something that you put so much work into, and something that you are so passionate about that you don't get really tired of it, or you can reframe it so you are not getting tired of it, that's super cool. Or at least that was my experience with it. So there is life after research.
And you can, forget about your research, but you can also grow with your research. And you don't need to call it research. I was not calling this, yes, I finished my master, but I continued doing research. No, but I actually kept talking about the same thing because I really loved it. And that is, I do think that is an important part. Thank you. Ya he vuelto a casa. ¡Qué locura! Estoy bastante cansada. Bueno, de hecho ya he vuelto a casa hace una hora así, pero bueno, justo tuve la llamada esta con esta chica que tenía que hablar con ella para programar una clase. Todo ha ido súper bien. He conocido a una chica que me encantó, me pareció buenísima. Además, su investigación... Uy, voy a hacer un poquito más lejos. Su investigación me ha parecido chulísima. Era sobre Sofía Iryna. Me puse súper nerviosa. Es que me puse tan nerviosa. Y yo no entiendo por qué me puse tan nerviosa. Porque eran 15 minutos. Pero me puse más nerviosa con esto que con un concierto. No sé. Pero bueno, ya en casa, ya tranquila. Me lo pasé genial. Había gente majísima. Gente que me dijo que les había gustado mucho mi research y tal, y pues nada, yo contenta, la verdad. Así que voy a ponerme a editar este vlog. Espero que os haya gustado muchísimo. Déjenme en los comentarios qué os gustaría ver en otros vídeos. Si os gusta más el contenido así de vida en Holanda, o si también os gustan vídeos sobre mi movida y las cosas que hago yo como artista por aquí. Nada, no os olvidéis de darle me gusta, de compartirlo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!